I would like to welcome all the staff members, parents, the students and other people. Please be attentive and use for this one. I request Subhash Sir deal with this dear staff members, dear students, a warm good evening to all of you. Right. Today what we are going to do here? Any idea? Yes, muscular? Yes. Okay. So we are going to discuss about the muscular dystrophy. Right? Mostly we deal with the visual impairment and low vision. Nowadays, the concept of the cross disability is emerging. We have to get the idea of all the disabilities. So, all disabilities knowledge on the way. So, the one important condition, the disabling condition is the muscular dystrophy. Okay. Previously, in the Persons with Disabilities Act, the disability was not there. Only 7 disabilities are there. Okay. National test 4 disabilities. Totally 10 disabilities only are there in the Act. But this 2017 Act, they enabled the disabilities, number of disabilities into 21. Like 21 and the 21 they add this disability, this muscular dystrophy. Okay. Why means it's one of the major and important condition which having a lot of difficulties. Okay. For the reason they add this disability. Okay. Among the muscular dystrophy, there is one condition. There are a lot of subtypes are there. In that, one condition is called Duchenne muscular dystrophy. It's only one subtype condition. Okay. Because the other conditions won't affect much more, but this Duchenne muscular dystrophy have a large impact on disability. So that's why the worldwide, so they are observing this day, create the awareness about this disability. Okay, is it clear? And we know about muscular disability previously. Then there's only one. Yes. அவங்களால மசில்ஸ் மூவ் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஹெரிடிட்டி கூட சொல்ல முடியாது. என்னன்னா டிசபிலிட்டி ஃபுல் டிசபிலிட்டி தான் போகாது. இப்போ 6 months இருக்கும், உங்களுக்கு கேபிட்டல் இருக்க பதில் தான் 8 months சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியல. Any other person? 20 ஒரு டிசபிலிட்டில இது ஒரு டிசபிலிட்டி. சார் இதுல வந்து நர்வ்ஸ் அந்த அந்த அதுல ஏதாவது பிரேக்கேஜ் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. Actually, why this day is celebrated? From which onwards this day is celebrated means every year the September 7th is celebrated as the World Duchenne Muscular Dystrophy Day. From 2014 onwards, they are celebrating this day worldwide. The current year theme for World Duchenne Awareness Day 2023 is Duchenne Breaking Barriers. This is the current year theme for this one. In the world, it's around 1 in 5,000 boys are born with Duchenne muscular dystrophy. So, over 5,000 பேருக்கு ஒரு ஆண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபினால இந்த Duchenne டைப் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபினால பாதிக்கப்படுறாங்க. ஓகே, அதுக்கு ஆண் மட்டும் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஓகே, கரெக்ட் தானே? ஓகே, நம்ம இது வந்து இந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி வந்து மெயினாக வந்து ஜெனட்டிக்காக வரக்கூடியது. இட்ஸ் a genetic disorder. Okay, மரபு ரீதியாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். In genetic disorders, there are 2 type of conditions are there. One is the herit carried by the autosomes and carried by the sex chromosomes. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்.
அதில் 23 குரோமோசோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சில வியாதிகள் ஒரு சில டிசீசஸ் வந்து கேரி ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ் அல்லது ஒய் குரோமோசோம், அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஆணா அல்லது பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிசைட் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ். அந்த குரோமோசோம்ஸ் வழியா சில டிசீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஆகும் from the one generation to the another generation. In that, this Duchenne muscular dystrophy is especially carried by the X chromosome. Especially, it will affect the male. It will not affect the females. There are other categories are there. That other categories of muscular dystrophy affect both the female, but this particular type of Duchenne muscular dystrophy only affects the male persons. Suppose in case if the delivery is if the female have the particular trait, what will happen? Nothing will happen to the person. The person will act as a carrier. Carrier means she won't have any problem, but if she have a male child, so that particular child will have a muscular dystrophy. Is it clear? புரியுதுங்களா? பெண்ணாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, ஆனால் அந்த ஜீனை வந்து அவங்க தாங்கியிருப்பாங்க. அடுத்த அவங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை அப்படின்னு பிறகும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த Duchenne type of muscular dystrophy அவங்களுடைய குழந்தைக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அதனால மற்ற muscular dystrophies ஆண் பெண் இதை பற்றி எஃபெக்ட் பண்ணும். எஸ்பெஷலி இந்த Duchenne type of muscular dystrophy only males மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? What is the problem in this particular condition? அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, so our body is made up of proteins and other minerals and vitamins and everything. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு செல்லுக்கு வந்து புரோட்டீன் வேணும். நம்மளோட ஹார்ட்ல இருக்க செல்லா இருக்கட்டும், whether the cells in the heart or lungs or in the muscles or in the brain. Okay. Each and every cell need protein. There are a lot of different types of proteins are available in our body. அதுல dystrophin அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீன், பேர் என்னங்க? Dystrophin அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீன். இந்த புரோட்டீன், if the protein is absent or inadequate, அந்த புரோட்டீன் வந்து dystrophin புரோட்டீன் வந்து absent-ஆக இருந்தாலோ அல்லது inadequate-ஆக இருந்தாலோ, எஸ்பெஷலி நம்மளோட மசில்ஸ்ல, நம்மளோட பாடி மசில்ஸ்ல dystrophin புரோட்டீன் absent-ஆகவோ அல்லது inadequate-ஆகவோ இருந்துச்சுன்னா அப்பதான் இந்த muscular dystrophy வந்து வரும். ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா mainly the genetic reason. Due to the genetic lesions, dystrophin, a protein present in the muscles, become absent or it may be malformed. Okay, due to these conditions, this muscular dystrophy happens. Okay. என்ன பிரச்சனை வரும்? இது clear-ஆ what is the cause of muscular dystrophy? It's a genetic conditions, inherited conditions from parents to the children. It's due to the defective in the dystrophin protein. Okay, what will happen? Near about there are 30 types of muscular dystrophies are there. How many types? 30 types of muscular dystrophies are there. Okay. What will be the clinical manifestations of this muscular dystrophy? The child walks normally. Okay, there won't be any problem. Okay, first time talking about the Duchenne muscular dystrophy. Later on I will tell about the other conditions. Okay, the child born normal. Every activity of the child is normal. Okay, the child grows as like a normal child. குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிறந்து நார்மலாக சாதாரண குழந்தை போலயே அவங்க வந்து பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ரைட். ஒரு ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்னா என்ன ஏஜ்? ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் 0 to 5. சரி, ஓகே. ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல அந்த யங் ஏஜ்ல மேபி அந்த குழந்தை நடக்கும்போது கொஞ்சம் காலெல்லாம் கொஞ்சம் அகட்டி வச்சு நடக்கலாம். ஓகே, the child may be walk with like with the wide apparted legs because of fear of falling. Okay, கீழே விழுந்துடும் அப்படிங்கிற பயத்தினால அந்த குழந்தை வந்து காலை கொஞ்சம் அகட்டி நடக்கலாம். ஓகே, sometimes the child may have frequent falls. சில நேரங்களில் என்ன ஆகும், அந்த குழந்தை வந்து கிராஜுவலாக எப்பயாவது கீழே விழுகலாம், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும்னா கீழே இருந்து எந்திரிக்கும் போது அவங்களால கொஞ்சம் எந்திரிக்க சிரமம் இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முட்டியில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க எந்திரிப்பாங்க. இட்ஸ் கால்டு கோவர் ஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் டேர்மில். The child needs support from the sitting position to standing position. They provide support to the thighs or something. Okay.
அதே மாதிரி நம்மளோட காஃப் மசில்ஸ், ஸோ பேக் சைடு வந்து நம்மளுடைய காலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த காஃப் மசில்ஸ் பிகம் என்லார்ஜ். இந்த காஃப் மசில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா அந்த சைல்டு வந்து கொஞ்சம் நடக்கிறது சிரமமாயிடும். அந்த குழந்தை சைல்டுனால அந்த சைல்டு இஸ் unable to walk. Maybe sometimes due to weakness in the skeletal muscles என்ன ஆகும்னா அவங்களோட முதுகெல்லாம் கொஞ்சம் வளைய ஆரம்பிக்கும். ஸ்கோலியோசிஸ் இல்லை அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ there may be a curvature in the spine. The child may not able to walk at that time. They need a wheelchair. Okay, அந்த டைப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா wheelchair bound ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். After some time, what happened? It gradually progress, and it's also affect the heart muscles. Okay, heart muscles affect பண்ணாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? That time the person having the problems in their heart, so maybe difficulty in some rhythm changes. Okay, sometimes heart attacks may happen. Okay, because the heart muscles also got affected. Sometimes there is a severe problem in breathing. Okay, they need the ventilator support. So like those things are needed. Okay, at the age of around 15 or 20, then maybe the child may be died due to the heart failure or some other reason, some other complications. Okay, the Duchenne muscular dystrophy, this is the progress of the course. So it's very rapidly progressing towards the version-ness. Okay, இந்த பொறுத்தவரை இந்த Duchenne muscular dystrophy பொறுத்தவரை என்னன்னா சீக்கிரமாகவே ரொம்ப மோசமாகும். கிராஜுவலாக அந்த சைல்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 20 years 25 years வரதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து இறந்துருவாங்க. இதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ். நான் சொல்ல மற்ற muscular dystrophy types of muscular dystrophy வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are survival. In other type of muscular dystrophies there are survival also there, but in Duchenne type of muscular dystrophy the survival is very less. Okay, with these advancements in the medical field or something, we may be able to little bit delay the progression. Okay, அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மெதுவாக என்ன பண்ண முடியும், அந்த அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய வேகத்தை கொஞ்சம் குறைக்கலாம். அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி நம்மளால் அதை தாண்டி எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கண்டிஷனில் as like cancers, as like AIDS, some other progressive conditions போல இதுவும் one of the progressive conditions. Okay, is it clear? நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல. So we comparing with the other kind of disabilities, it's very dangerous. Okay, right, this is one type of the Duchenne muscular dystrophy. Right, the second thing is Becker's muscular dystrophy. இதில் இன்னொரு டைப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெக்கர் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will not progress very fast. It will progress very slowly. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெதுவாக தான் வந்து ஆரம்பிக்கிறதே ரொம்ப மெதுவாக தான் ஆரம்பிக்கும். இது மேபி ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் 11 to 25 years, ஒரு 16 வயசுலேயே அந்த குழந்தை நார்மலாகவே இருப்பாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஆஃப்டர் 10 or 11 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும். மேபி அப் டு ஒரு 15 years 25 years வரைக்கும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த Becker's muscular dystrophy வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம். The muscle weakness are very slow. Gradually பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ், தைல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ், ஷோல்டர்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் இதெல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ கொஞ்சம் வீக்னஸஸ் இருக்கும். சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they may be wheelchair bound. Okay, but the life expectancy is normal. இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, Becker's muscular dystrophy பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கும். இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜெனிட்டல் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி. கன்ஜெனிட்டல்ங்கிறது பிறக்கும் போதே ஏற்படக்கூடியது. மேபி ஒரு பிறந்ததுக்கு அப்புறமோ அல்லது வித்தின் 2 years ஆஃப் பர்த் இந்த பிரச்சனை வந்து ஏற்படும். இந்த கன்ஜெனிட்டல் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி இட்செல்ஃப் ஹேவ் நியர் அபவுட் 30 types, சப் டைப்ஸ் ஆஃப் தேர். ஓகே, அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபியை இட்ஸ் a group of disorders சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் a single disease. ஓகே, இட்ஸ் a spectrum of disorders or group of disorders அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It has 30 subtypes. It affects both the boys and girls. Okay, between the age of birth to 2 years. இந்த பிறந்ததுல இருந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து வரும். மெயினாக உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜாயின்ஸில் பிரச்சனை இருக்கும், மெயின்லி இந்த ஸ்பைனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கும், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், ஸ்வாலோயிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்.
நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசஸ், எபிலப்சி அல்லது ஃபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, வலிப்பு நோய், அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த சைல்ட்ஹுட்டில் வர கன்ஜெனிட்டலாக வரக்கூடிய மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி பிரெயின்லையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த பிரெயின். தட்ஸ் வே த சைல்ட் ஹேவ் some problems like vision problem or speech problem or the epilepsy or fits like problems also the child may have. It is a type of muscular dystrophy. The another type of muscular dystrophy is myotonic muscular dystrophy. myotonic muscular dystrophy. இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வரும். Both men and female may have. The onset of disability is in the adult age. அப்படின்னா என்ன, சின்ன குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது வந்து ஒரு வாலிப வயசில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வராது. நல்லா மெச்சூரான பெரியவங்களான பிறகு தான் இது ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி நம்ம நார்மலாக இருக்கும் அதே போல தான் இருக்கும். ஒன்லி ஆஃப்டர் இந்த ஏஜ் ஆஃப் அடல்ட்ஹுட் ஒன்லி திஸ் கண்டிஷன் அப்பியர்ஸ். ஓகேங்களா? சரி, இதில் என்ன ஆகும்னா, இந்த கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இதில் சப்போஸ் நான் இந்த மைக்கை நான் பிடிச்சிட்டேன், I hold this mic, I just say immediately release my hands from the mic. Okay, but if I have a muscular dystrophy, this myotonic muscular dystrophy, I am not able to release my hands immediately. Okay, it will take long time to gradually remove my hand from the mic. Okay, other each and every activity, suppose I am holding the pen for writing or something, immediately releasing the pen is not possible. The muscles are not acting properly or acting rapidly. Okay. So this is called the myotonic muscular dystrophy. Especially they may be developed the contractures, deformities, and same way this type of people have the eye problems like cataracts. Some stomach problems also they may have like diarrhea. அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள், வயிற்றுப்போக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகலாம். இப்போ எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஏற்படும். ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் இவங்களுக்கு த சேம் ஹார்ட்டில் வந்து இட் வில் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த ஹார்ட் மசில்ஸ். திஸ் myotonic muscular dystrophy also affect the heart. அப்படி ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஹார்ட்டோட ரிதம் irregular இருக்கும். ஓகே, the rhythm ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்கும், இல்லைன்னா வந்து it may be fast, it may be slow. So they need the pacemakers or some cardiac defibrillator for regulating the heart function. Okay, sometimes there may be a chance of heart attack also. Okay, so it's also one of the dangerous muscular dystrophy. இன்னொரு டைப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா limb brittle muscular dystrophy. Limb brittle அப்படின்னா என்னன்னா, especially this creates the weakness in the shoulder joint or hip joint. The muscles are of the shoulder joint, this shoulder blade and everything. The same way muscles are of the hip. Hip சுற்றி போகிற மசில்ஸ்லையோ அல்லது ஷோல்டர் சுற்றி போகிற மசில்ஸ்லையோ தான் இந்த வீக்னஸ் இருக்கும். அதுவும் கொஞ்சம் இந்த வீக்னஸ் கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதிகமாகும். பட் இதெல்லாமே வந்து டெத் ஆகாது. இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இஸ் நார்மல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இங்கே இருக்கிற ஒரு 20 ஃபார்ம்ஸ் ஆகுது. சப்டைப்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சப்டைப்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரம் ஏஜ் 2லேருந்து 40 இயர்ஸ் வரை யாருக்கு வேணாலும் வரலாம். It may come between the age between 2 years to 40 years. Maybe sometimes you may feel that கொஞ்சம் சரியாக இருக்கிறதுல மசில்ஸ்லாம் சரியாக ஒர்க் பண்ணலன்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த மசில்ஸ் மேலே எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் இது நமக்கு ஏதாவது ரொம்ப ரேராக ரொம்ப பார்க்கும்போது என்ன பண்ணால் ஏதாவது டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் வந்து கிளியராக வந்து நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ரைட். இது போத் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஈக்குவலி அஃபெக்ட்ஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இவங்களை பொறுத்தவரை என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு படி அல்லது ஸ்டாப் கிளைமிங், இல்லைன்னா ஒரு சிட்டிங் பொசிஷன் வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு வர்றது, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அவங்களுக்கு they may find it difficult. ஓகே, இன்னொரு டைப் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி இஸ் கால்டு ஃபேசியோஸ்கேப்புலோஹியூமரல் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி. என்னென்னா நம்மளோட ஃபேஸு, நம்மளோட கை, அப்புறம் நம்மளோட தோள்பட்டை, இந்த 3 இடம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஃபேஸ், கை, அதுக்கப்புறம் தோள்பட்டை, இந்த 3 அஃபெக்ட் ஆகும். ஃபேஸ், arms as well as the shoulder joint. So these three areas are affected. This also happens between the male and female between the age group of 20 to 40 years. Okay, these are some important types of muscular dystrophy. Is it clear? புரியுதுங்களா? இதுல ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இது.
Duchenne muscular dystrophy தான் வந்து இருக்கலே ரொம்ப dangerous because the lifespan of the people will get affected. Okay. But other type of muscular dystrophy, in the Duchenne type of muscular dystrophy, this dystrophin protein is completely absent. Okay. And the muscular dystrophy வந்து பார்த்தோம்னா the dystrophin protein உடைய malformations are there, but it's present. சரிங்களா? Right. How to diagnose this one? எப்படி diagnose பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, there are some ways to diagnose this one. One is called muscle biopsy. Okay, ஜெனரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயாப்சின்னு நாங்கள் ஆக்சுவலி ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதுபோல் they cut the particular part of the muscle and then they microscopically examine the particular muscles. After examination of the particular muscle only they may be able to say confirm this as a muscular dystrophy. Okay, after that there are some lot of tests are there, what type of proteins are available, and based on where the weaknesses are available they categorize the subtypes. Okay, this is the main way to identify the muscular dystrophy. Okay, right. So what type of management are there for this type of people? Okay, one thing is that few drugs are available that helps to only reduce the progression of weakness. Okay, but progression will be there, progression of weakness will be there. Muscles எல்லாம் கொஞ்சம் வீணாகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணும், அதோடைய வேகம் வந்து நமக்கு குறையும். சொல்லலாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், வந்து மருந்துலாம் கொடுத்தாலும் என்னாகலை, சரியாகலை, இன்னும் மோசமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். But the nature of the condition is like that. Okay, ரைட். வேறு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஸோ ரெகுலராக நம்ம ஃபிசியோதெரபி பண்ணுவாங்க, ஆக்குபேஷனல் தெரபியில் பண்ணுவாங்க, ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் டு த லிம்ஸ் டு மெயின்டைன் தி மசில். நம்ம ரொம்பவும் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னு கேட்டால் the muscles become too tired. Okay, அதனால் வந்து they won't give much exercises. Few mild simple exercises they will provide, and then the needed assistive devices, suppose they need the crutch or wheelchair or ankle foot orthosis or spinal orthosis, whatever the orthosis they need, அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட். இப்போ கால் நடக்கணும்னா வீல் சேரோ கிளச்சோ அல்லது ட்ரைசைக்கிளோ அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பைனல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது, வந்து குழந்தையமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பைனல் சப்போர்ட்டோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு டைம் வந்து பீரியாடிக்லி தே வில் அசஸ் த பர்சன். ஒரு 3 months பீரியட் ஒன்ஸ், ஒரு 6 months பீரியட் ஒரு தடவை எல்லாமே ஹோல் பாடி செக்அப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் அஃபெக்ட் த டோட்டல் பார்ட் ஆஃப் த பாடி, டோட்டல் பாடி பார்ட் மசில்ஸஸ். ஸோ அதனால் வந்து ஈஸிக்கு எடுத்து பார்ப்பாங்க எப்படி இருக்குது, ஹார்ட் நல்லா இருக்கா, அப்படி ஃபைன், பிரச்சனை இல்லை. இல்லை ஹார்ட்டில் எதுவும் ஹார்ட் மசில்ஸில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு they will start the management for the heart. If in a severe conditions ventilator support தேவைப்படுதுன்னா they will provide the ventilator support to the concerned person based on the symptomatic thing. And it will not even for all the people. Okay, some people may progress very fast, some people are progress very slowly. Okay, and the age of onset also may differ. So some people may have a early onset, some people have the late, even the 40 years also they will get the this conditions. Okay, 40 வயசு ஆனா கூட சிலருக்கு வந்து சிலருக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து அப்பதான் வந்து 40 வயசுக்கு மேல தான் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதனால different range of onsets, different speed of progression. Okay, there are different clinical manifestations. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து மாறுபடும். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப சிவியரான பிரச்சனை இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு ரொம்ப மைல்டாக they may able to walk, they may able to do their routine activities with minimal disturbances in their routine activities இருக்கலாம். Okay, இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் கூட இருக்கலாம். அதில் 40% மேலே ஒரு சேஃப்டி கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம then we call them as persons with disabilities, persons with muscular dystrophy. Right. So இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய the management vices. Okay, how to prevent this one அப்படின்னா only thing is genetic counseling. Okay, only thing is genetic counseling. So proper நம்ம check பண்றோம் அப்படின்னா we will check the person. If we found that this gene is there in that particular person's body, then we have to provide the proper genetic counseling. Through the counseling, suppose if the another partner also having the similar type of genes, there may be chance for a high recurrence, then the child will get the muscular dystrophy. Okay, so providing the genetic counseling, maybe சில நேரத்தில் வந்து மேல் சைல்டு பிறந்தா மேல் சைல்டாக பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் சைல்டு மட்டும் வச்சுக்கலாம் நம்ம இல்லை, அந்த மாதிரியான ப்ராப்பரான ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது மட்டும் பட் வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அதனால தான்
what we are suggesting that before going to the marriage, whether you are going for seeing the zodiac or not, the proper medical checkup is mandatory. So proper genetic checkup is mandatory. சரிங்களா? சில நேரங்களில் கான்ட்ராஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த டெரிட்டரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைல்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. 50%, 25%, 75%, 100% அந்த மாதிரி based on the conditions, the genetic conditions, it may transfer from father to child. So, if you are going for the genetic counseling, the father and mother or the couples before the marriage, they are going to the genetic counseling, they may be able to identify clearly, okay, so this type of problem is there, they may be able to stop the marriage also. Okay, they will advise for the childbirth, so which way we will go for childbirth. So, these are the ways to prevent the muscular dystrophy. Okay, is it clear? Right. Any doubts? I hope some inputs could have been anything. Muscular dystrophy, புது ஏரியா. ஏதாவது doubts இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். So some famous personalities also there with muscular dystrophy. Okay. Living examples na பார்த்தோம்னா தென்காசியில் வந்து அம்மா சேவா சங்கம், ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன், நிறைய நேஷனல் அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் ராமன் சார் இஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபி பர்சன் தான், பட் ஆனால் இஸ் மேனேஜிங் வெல். இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா சேவா சங்கத்தை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சங்கர் ராமன் சார். அதனால் வந்து ப்ரொஃபஷனலி இந்த குட் ப்ராப்ளம் ப்ரொஃபஷனலி அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், நாட் ஃபார் ஆல் த சில்ட்ரன்ஸ், பட் ஃபியூ பீப்புள் ஹாவ் தி learning problems, learning difficulties also, maybe some people may have the learning difficulties also, but good living examples also there. Okay, another the proper rehabilitation you have to provide, the proper psychological support you have to provide, and some sort of economical rehabilitation according to their abilities you have to assess, and some suitable maybe mind related work or some sort of physical work. Nowadays there is no need for much more physical work, so with the help of the intelligence we will do lot of works are there. So finding the suitable job for them and providing the training in the particular area and rehabilitate them and employ, providing placement in a good organization will helps to financially empower them. Okay. So these people also have the reservations. Yes sir. Under the locomotor disability they may come, sir. Yes. Previously there are 3% reservation out there. Now they enhanced it to the 4% reservation. Actually in that one is for visual impairment and low vision. The second thing is for hearing impairment. The third thing is for locomotor disability. And the fourth thing is for multiple disabilities. This like mental illness, this autism, so cerebral palsy. The other categories of disabilities also like this also will comes with government provide 1% of reservation. Any other doubts? Okay, thank you. Good evening to all of you. See, I have not come for just to say what of thanks I have come here. Okay, our brothers are asking me to say what of thanks. Okay, but even then I want to say a few words on this lecture. It is like a horror film they are saying in cinemas now. Really, you are all seated in front of the chair, edge of the chair, and listen without pin drop silent. You all have listened. So really, sir, it is very interesting, but very innovative and new ideas. So Duchenne muscular dystrophy, we heard really almost today when I heard this. This Duchenne muscular dystrophy, people are even, I heard some IPS officers also there in this category, they were selected. And still in Chennai they are posting, sir. I heard, but 15 days, 20 days back,
after now only I heard this much clear subject on lecture, sir. So thank you for your lecture. And I say I convey my thanks to Mr. Eddie Thomas, who welcomed all our staff members, teachers, students. For him also, I convey my thanks. And the faculty members from our PTC and BEd section and everybody. So I convey my thanks to all of you. Okay, thank you. Actually, that many people are working behind the screen. So some people, bosses are prefer the banner, mother design the banner. Okay, Mahindra is writing the things. Okay, so thank you for all the people. Okay, thank you so much. Should we discuss? Okay. Yeah.